President Trump's decision to withhold WHO funding has upset one of the organization's most prominent supporters. Well, that's Microsoft founder Bill Gates, tweeting in part, halting funding for the WHO during a world health crisis is as dangerous as it sounds. The world needs them now more than ever. Well, the truth is the group actually needs Gates more than ever. With the U.S. taking a pause, he'll now be their largest active donor. That's right, 1 out of every $10 that the WHO gets is from the world's second wealthiest man. So should we be concerned about how much one man has maybe an outsized influence with an obviously corruptible entity such as the WHO, joining 395 grants totaling $3.6 billion to the WHO. He pledged up to $100 million for the global response to COVID-19. He pledged $279 million to the Institute for Health Metrics and the Evaluation at the University of Washington. That's that IHME model that, of course, initially, wasn't all that accurate in predicting what was going on with this virus. It's more accurate now with all the new data. And he gave $13.5 million in grants to the CDC Foundation. People think the CDC is just kind of an independent government agency, but they get money from the Gates Foundation. So it seems like Gates has his hand in pretty much everything. They get what they want to do what they want. And so we are now in this lockdown. And in a matter of days, weeks at most, we have gone from what people perceived as a free world to global fascism, global tyranny, in which a tiny, tiny few people have got billions, half the world's population, under house arrest. And it's been done by scamming this whole COVID-19 thing. So you have this World Health Organization. Who's the second biggest funder of the World Health Organization, second only to the United States government? Bill Gates. He owns it. Pandemic-related, Cheryl. Well, here's an interesting tie. So Bill Gates, for the longest of times, wanted to have the World Health Organization declare coronavirus a pandemic. And the World Health Organization did not want to do that. So a day after Bill Gates, through his foundation, announced an infusion of $50 million into something called the Therapeutic Accelerator to help fight coronavirus and find a vaccine, much of that money to go toward the World Health Organization. One day after that announcement, the World Health Organization Secretary General came out and declared coronavirus a pandemic. Unbelievable. So Cheryl, we'll be on. Yeah, we'll be on this, and thank you for staying on this. And we've really enjoyed your pieces on this. We'll have you back. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving.
Finally, we need lots of advanced R&D in areas of vaccines and diagnostics. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Ćwiczenia globalnej pandemii, które odbyły się w Nowym Jorku w 2019 roku w październiku, czyli zaraz przed tym, jak się w Wuhan wszystko zaczęło. I może zacznijmy. Więc organizacje, które brały udział w tym evencie, to jest ważne, to było m.in. Bloomberg, Johns Hopkins Hospital, później Bill i Melinda Gates Foundation, później The World Bank, później The World Economic Forum, United Nations Foundation, CIA, CDC i NBC. NBC to są wiadomości. Było dosłownie zebranie marketingowe na to, jak po wdrożeniu tego wirusa, jak go utrzymać i jak najwięcej zrobić z tego pieniędzy. Po wdrożeniu tego wirusa, co ma się stać? Na tym i w WHO muszą utrzymywać, czy tam narzucać prawdę, polecenia, ponieważ podległe kraje będą się próbowały wymigać. Czyli WHO ma wychodzić codziennie, zaraz będziemy o tym mówić, mają robić daily briefing, czyli codzienne takie wypowiedzi i na wszystkie kraje i w tych wypowiedziach ma być dokładnie, ludzie mają być zastraszani, żeby się poszczególne kraje nie próbowały wymigać właśnie od zamknięcia kraju, od social distancing i tych wszystkich innych rzeczy. Ci, którzy będą używani jako pionki w tej grze, muszą być informowani na bieżąco. Czyli już cały plan, że cały czas oni nie mogą podawać stare wiadomości, tylko jakiekolwiek nowe nadchodzą, muszą podawać nowe. I następny człowiek mówi, że media alternatywne mogą bardzo zaszkodzić wszystkim i wykreować ogromne zniszczenie. I to może być dla nich problem, dla tego COVID-19, więc trzeba zacząć z nimi jakoś współpracować albo je przekupić. I tu jest napisane, my powinniśmy użyć je, albo przekonać je, albo na naszą stronę właśnie przekupić. Powinniśmy pracować razem z nimi, powinniśmy spróbować uniknąć tej misinformacji, czyli tak zwanej naprawdę prawdy. Czyli, że media alternatywne mogą podawać prawdę i to może im szkodzić. Następna kobieta mówi, musimy się upewnić, że wszyscy ludzie mają dostęp do telewizji i internetu, aby się upewnić, że nikt nie przegapi naszych wiadomości, naszej propagandy. Każdy szpital dostał odgórny list od CDC, że oni wszyscy muszą wpisywać każdą jedną śmierć praktycznie, która jest w jakiś tam sposób powiązana z płucami, jako COVID-19. I have to take something that usually takes 5 or 6 years and get it done in 18 months. If you want to wait and see if a side effect shows up 2 years later, that takes 2 years. There will be a trade-off. We'll have less safety testing than we typically would have. And so governments will have to decide, do they indemnify the companies and really say, let's go out with this when we just don't have the time to do what we normally do. You can run into safety issues. So we're
have to take something that usually takes 5 or 6 years and get it done in 18 months. If you want to wait and see if a side effect shows up 2 years later, that takes 2 years.